ترجم تأسيح في example يوز هدم مجلس غير لخ بقولنا مجلسي. Here we have definitions in English because you have to understand how to define or how to understand a word just by English. Okay? بإنجلش كم يجينا نردهم في الدعاء سيزلا سلازم بعنا. That's why بقولنا بإنجلش كيرا له. سلازي here the first one, this word, it's read as fascinating. زي كتنبه كلها بتنبه we say fascinating. So when you say fascinating, it means مسادي. Okay? مسادي سحابي بالتخيمة. We say fascinating بالمادي. نسرح ملكت نكونتات. It depends to, or it concerns to a situation. It can be about work. Okay? It can be about place. Okay? You can say, can use this word fascinating. Adjective ኮይኑ I just about my adjective is እንደዚህ ገላጺ. Okay? Second one, دوكنا unforgettable. Unforgettable. እንጂ ሰው ከመጽና unforgettable አንብሎ unforgettable ንብሎ ግን ብስኻለ በተን unforgettable ትብሎ ማለት እዩ። ስለዚህ unforgettable ማለት ክርሳዕ ዘይክእል ማለት እዩ። ክርሳዕ ዘይክእል ሕጂ ነዚኣ እንተዳ forgettable ተይልያ ድርሳዕ ማለት እዩ። አንጻር ድርሳዕ ኮይኑ forgettable ሎ ማለት እዩ። unforgettable ተይሊ ከዓ ክርሳዕ ዘይክእል ነገር. Okay? It can be a good moment. Okay? It can be a bad moment. ما كونታት ክኸውን ንኽእል ክርሳዕ ዘይክእል ፅቡቅ كونታት ክኸውን ንኽእል ክርሳዕ ዘይክእል ስለዚ it depends. So can say unforgettable. Okay. Number 3, bizarre. Bizarre. This is the novel or funny or unusual situation. እጂ ዘይንቡር ኩነታት ክጋጥም ከሎ ቢዛር ይበሃል ማለት እዩ። ዘይንቡር ንቡር ዘይኮነ ተሪኦ ክትሪኦ ከለካ ግዜ ቢዛር ትብል ንገልፆ ብእንግሊሽ ማለት እዩ። ኣድጀክቲቭ እዩ ዝብለኩ ዘለኹ። ስለዚ ኣነባባ ወሳኒ መቸም ኖት ፅሕፉ ክትብሉ ተስፋ ገብር። ሕጂ እኳ ኖት ፀሓፍ ይብለኩም እኒአ ጥራዝ ከም ዝገበረ ኣይብለኩም እኒአ ክመሃር ዝዘሊ በዓሉ መሃር። ኦኬ ሕጂ ኣይልምኒ ወላ ቪድዮ ፎቶ ይብለኩም ነገረች ባዕልኩም ተምሃሩ ቢካዝ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት ዝስከብ ናይ ነፍሱ። Number 4, when we read this one, it says unfortunate. جهل بقول بزريو unfortunate. سازي إذا ينهال سينا بقول لا fortunate. Fortunate. لذي fortune. صخب نزع ما خلزي تو زلو كان تشو دمبز. هرم بقول لكم على كذا. بقولنا حسب المرجع ماتيو. سازي unfortunate الخاني. هذا أنصاري. نازي أنصاري ما نازي fortunate أنصاري. بتعمل لمود كاريز. بتعمل لمود common كاريز. لذي unfortunate means it's a bad luck. ويكا حما عدل ماتي. حما عدل كوينو ينا حجتو ينزار كوينا. حما عدل كوينا نزار تخينا. unfortunate نابنا نزار ماتي. أبزقن ناتا نصار مليوات يلا fortunate. لذي fortunate إنها تبو عدل. عشان تنصار ماتي تبو عدل. good luck مالتي. نزار كوينها fortunate مالتي. زيادة. 6, entertaining. 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 ስለዚህ entertain እና something which makes you enjoy በቃ አዘናጋይ ማለት እዩ። አዘናጋይ ክዘናጋዕካ ዝኽእል ተኾይኑ entertaining ይበሃል ማለት እዩ። መዘናግዒ entertainment ዝበሃል ሰሚዕና ንኾን ኢና entertainment entertaining እና ኣዘናጋዒ እዩ ጌርና ብላ ክንዛረብ ንጥቀመሉ ማለት እዩ entertaining. Okay, number 7, frightening. تبمس كله fry بجزء IGH زي مالتي فيدال زي I دمزني كم تتفضل معك I دمزني كم بعد night كم بعد fight كم بعد right سامسو على IGH صح they are written by IGH so these letters IGH they are not pronounced okay I دمزني so you have to say frightening. It means something which makes you afraid which is زفرح مالتي زفرح كان تخونه frightening مالتي okay good. Number 8, challenging. Okay challenging بس كل زي challenge كاب challenge يا بتاع
challenge good quality. Okay. But here, when you say challenging, it's adjective. Now, adjective غير النص لازم بداهي. نكون هذا المجلس تكمل. بداهي كونتاتيو. كبير كونتاتيو. بداهي كونتاتيو. نحن now we can say challenging here. Okay, number 9. When we pronounce this one, we say embarrassing. Embarrassing. لا embarrassing. جي لو ما جرشتا عم كله جي لو بزحت بجماعة ريو إذا خدمة كلها we don't pronounce the letter G, just pronounce a little part of the G, not fully. So you have to say embarrassing. Embarrassing, which is زحف الزحف زوار التخيل. Say embarrassing. Okay, embarrassing. And the last one, shocking. Shocking تقدر تثبت وأسنبل. يعني قلت كماتات shocking بمالتي. So زين كله adjective زين. So if it's adjective, then ملاحظات سنح بدنا what do we know or what do we need to use when you form a sentence here if it's adjective تالي verb at to least be. verb to be very good. Yeah, we need verb to be. At least we need verb to be. So نزي أمثلة تسي fascinating skill والحساب سنحتلين على سب تنحس والله بحنقول first verb to be كالديني هذا adjectives لازم أنا if it is adjective though I need to use am is are in a sentence. So after that it will be easy for me to form a sentence. شو تاخذ معي والحساب مختلف قليل form مالتي. معناته عينة ناتي قالت وين تقال فريد فيربو. I know what kind of grammar is a word. So if it's verb, a verb for them, we need to use different kind of tenses. If it's adjective, then our adjective it's معنا هنا superlative, comparative, positive not معنا سبب سنة معنا بتعول أسواي. You have to remember to that. You have to flash back to that. Now تمارسنا شغلوا بمتى بصراحة ملاحظة كفوتنا because if you don't know how to create a sentence, then it will be very hard for you to understand, to speak, to form a sentence. Then yeah, flash back. So here we are just I told you the meaning here, and then I wrote it in Tigrinya also. And this is its definition. Okay, it's the meaning of these words. This one. Okay, ስለዚህ ሕጂ ፋፋ بالله. Okay, so here first one it is bringing enjoyment. What is the meaning of that? Bringing enjoyment. وكلها مالتي. Bringing enjoyment. entertaining. هو مزنقة عدم مالتي. مزنقة ወይ مزنقة إلى مسألة كامل. ስለዚህ ናታ መግለጽ ናይ መን ዝቓል እዚኣ ማለት እዛ ዴፊኒሽን ናይ መን ማለት ናይ ነምበር 6 እያ ማለት Entertaining. እያ ኢንተርቴይኒንግ ማለት እያ ናታ ትገልፅ ኣላ ማለት እያ ስለዚ ሪኦ ሕጂ ከምዚ ገና ኢና ቃላት ክንፈልጦ ዘለና ብዝያዳ ብእንግሊሽ መግለፅ እናገበርና ዋላ እንታይ ንገብር ፈርስ ብእንግሊሽ ተፈይጥኩሞ ፅቡቅ ተፈይጥኩሞ ሽ እታ ትርጉማ ምሽ ትሪእዋ ዲክሽነሪ ኣትኹም ሽዑ ድሓር ብእንግሊሽ ከመይ ትገሊፅ ኣላ first you have to or just try to understand the meaning of the word by its definition only. But if its definition is hard for you, then you have to look at dictionary. You have to see its meaning in Tigrinya. After that, you have to look back to its definition because this kind of understanding will help you improve your vocabulary. Okay? تعال كم زعلت قالت كم زعلت definition ده لو جينا على ترجمة بط أنت جنيرنا زيارة نخرج عنا تحجز عنا إماراتي. B something that makes you shy. Something that makes you shy. تماتزي هذا النجا Impressive. تحفرك كمالتي لا makes you shy. shy مالتي تحفرك كمالتي. So نازين تماتي ناي embarrassing. Impressive. Yeah تحجينا embarrassing. إذا حفرك أنا قلت خينو كنت أزح حفرسز بنا here. It's the word embarrassing. عاد بجد مالتها. Okay. C very interesting. Very interesting كله صحابي أقداسي مساتي مالتي interesting هو تقول خلينا so زي ما أنت ممكن مالتي fascinating. Okay, this refers to fascinating.
ንዓይትምልከት ማለት እያ ዲ causes surprise and dismay ስለዚ cause ማለት የስዕብ ማለት እዩ ወይ ጠንቅናቱ ማለት እዩ ስለዚ ሰርፕራይዝ ምግራም ከምኡውን ብስምባድ ዲስመይ ምስምባድ ስምባድ ወይ ከዓ ብድንፃው ማለት እዩ ዲስመይ እንጂ ምግራም ወይ ከዓ ስምባደ የስዕብ ዘለና ዓይነት እያ ማለት እዩ ነያ ተመልክት ዘላ ሾኪን ነዛ ሸውኪ ተመልክት ማለት እዩ ናታ መግለፂ እያ ማለት ንዓ ተመልክት ማለት እዩ ኦኬ ኢ ዲፊካልት ከቢድ ሕጂ ዲፊካልት ኢሉ that tests your ability tests your ability ማለት ክእለት ማለት እዩ ስለዚ ቴስትካ ይፍትነካ ማለት እዩ ከቢድ ነገር ንኮነታትካ ወይ ከዓ ናትካ ብቕዓትካ ዝፈታትነካ ማለት እዩ ተረድኦ ትፍትነካ ማለት እዩ ስለዚ ኩነታት ዝፍትነካ እንታይ እዩ ከቢድ ኩነታት እዩ ዝፍትነካ ከቢድ ኩነታት ይፍትነካ ብሂወት ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ፍትነካ that's why challenging ማለት እዩ በዳሂ ማለት ነዚኣ ትምልክት ዘላ ማለት ሕጂ challenging ናታ መግለፂታ ማለት እዩ ስለዚ ዳንሰር is challenging okay F unusual because unusual or strange situation ስለዚ what's unusual ማለት ዘይንቡር ማለት እዩ usual ከዓ ንቡር ማለት እዩ so unusual or strange strange ዘይንቡር በቃ ፍሉይ ነገር ማለት strange እዛ strange ትብል ቃል ንጋሻ እውን ንጥቀመሉ stranger ይበሃል ጋሻ ብትኾንካ stranger ንኮይና strange ከዓኒ ዘይንቡር ሓድሽ ነገር ሓድሽ ዘርእዮ ፍሉይ ነገር ማለት እዩ ስዋይ ዘይንቡር ነገር ተኮይኑ unusual or strange situation ስለ ዝኾነ the answer is bizarre ማለት ነዚያ ከዓ ነታ መግለፂ እዚኣ ሕጂ G impossible to forget so what is impossible first of all impossible ማለት ዘይካል okay the answer is it's the opposite of possible so impossible to forget እንታይ ማለት እዩ ንኽትርስዖ ዘይካል ስለዚ unforgettable ማለት ናታ መግለፂታ ማለት ሪዋች እንታይ ዓይነት ቃላት ተጠቂሙሎ እዚኣ ሕጂ ክገልፀ ከሎ እንታይ ዓይነት ቃላት ተጠቂሙሎ ነስተውዕል ንርአዮ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣፃዓ ንዓና ንቐይር ምክንያቱ ሕጂ ሌቨል ወሲኽና ኢና ዘለና ይርዳእኩም ኣሎ ከም ዝወስኽና ስለዚ ሌቨል ወሲኽና ኣፃዓ ንቐይር ከምቲ ናይ ቀደም ንኮኑ ነበርና ንሕን ከይፈቲና believe me ሓንቲ ይርዳእና ሌቨል ትውስኽ ከለኻ ምስናዓት ትውስኽ ማርሻ ትውስኽ ኣለኻ ማለት እዩ you are upgrading, you are updating. So if you are updating, if you are increasing your level, so you have to change the way of studying. Okay, if you were studying only 30 minutes, now you have to study 1 hour. If you were studying 1 hour, now you have to study 2 hours. Okay, you have to discuss. At this time, there is no discussion in the class. The job is discussion in the class. So the discussion could be low. ዲስከሽን ተዘየለ ግን ነገረኩም ኣለዎ ድሓር ክንከሰር ኢና ማለት እዩ ክሳካ የመፅእ ኦኬ ኔክስት አንላኪ ተይልካ is the opposite of lucky so unlucky means ዘይዕድለኛ ማለት እዩ ዕድል ማለት እዩ ስለዚ unfortunate ማለት እዩ ናታ መግለፂ ሳገር unfortunate unlucky next one very scary ናይ ፍርሒ ዝፀብ ኣዝዩ ደፍርሕ ማለት እዩ ማራ ዘፍርሐካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፍራይቲንግ ማለት እዩ ናተ ትገልፅ ዘላ ማለት እዩ ንዓት ምገድ ማለት እዩ ላስት ዋን ላኪ ከዓ ሰብ ጉድ ላክ ማለት ሰዝ ፎርቹኔት ማለት እዩ ብዚኣ ትምደብ ማለት እዩ ስለዚ this is the best way of understanding vocabulary and if you want to understand or if you want to know more vocabularies for example ولا استمهاركم ቃላት ኣለኩም ሕጂ ሰማሃርኩሞ ድሕሪ ክትፈልጥዎ ደሊኹም ማለት እዩ ብእንግሊሽ ተራ ክትፈልጥዎ ደሊኹም if you want to know its definition then simply you can search in Google okay then you can say for example you can use the word bring for example you can say bring ኢኩም ኣብ ጎና ሽዑ meaning ኢኩም ፅሑፍ ማለት Google ማለት እዩ when you search you have to write bring and then you have to write meaning next to the word okay then after that
search مش كبركما then you will see the meaning you will see the definition of it مثلا definition كتير مالتي so بخمزي أجواب كنا كان حصل يبقى أنت ولا كنت صحيح bring for example fascinating لدينا زيادة لدينا كان قبل نزيا أبوغل أتينا تصفنا fascinating ما تصحنا وقلنا meaning تقول لنا meaning ما ترجم مالتي بإنجلش مالتي تشتغل مثلا إنجلش مش متساكم شو السالفة شو كما بزحكم متساكم تقدم يتمت تا تقطع مجلس متساكم مالتي وبزع عيتها جواب كيروح قطعي so متى مجلس تريوا متى مجلس قيم عارينا شو تحال أفتح مجلسي نبعله حدش الإنجليش كنركب زين فولت إنجليش كنركب كذا فرخي شنو زين فولت إنجليش الدكشنري عتينا شنو شو هم يقدر قال يتصاحب دول كمية عيات قدر قال يتصاحب دول دري مالتي بخمس من قدي ناتنا vocabulary كلام عبلان because if you don't have any vocabulary you cannot improve you cannot speak you cannot form a sentence then if you cannot form a sentence if you cannot speak then it's meaningless okay كله تربط بالقوانين معرفة المعرفة Did you understand? Yeah. I have question, teacher. Sorry. Okay. All right. تفضل. Can you tell me again number one, 9 and 10? So what do you need? Do you need the way of reading or just the meaning? Its meaning. The meaning. Meaning. Okay. Yeah. So the first one, number one, fascinating. Yeah. Fascinating. For example, you found a job, for example. Okay. That job has a very nice salary. Okay. And its working hours is only 3 hours, for example. You work in a day 3 hours, but its salary is amazing. Okay. So this kind of things can say fascinating. It's a fascinating job, which is بتعمل مساتي سحابي كذا وي بتعمل فولي زغانا السراح كا كتقول تقول السراح مالتي تاخذ لك تصنيها تسرح ياس نسر الساعات نبدا ደሞዝ ከዓ ላዕሊ ይንብር ብዙሕ ደሞዝ ኣለዎ ስለዚ እዚ ይምስጠካ ማለት ሕጂ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ይምስጠካ ሓቂ ደሞዝ ላዕሊ ስራሕካ 3 ሰዓታት ትሰርሕ እሞ እዚ ተቐቢልና እምበር ገለ ሕጂ ኣብ ከምዚ ክትጥቀመሉ ትኽእል ፋሲኔቲንግ ትብሎ ትኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ መሳጢ ብጣዕሚ ሰሓቢ ዝኾነ ማለት እዩ ኢቭን ወላ ቦታ ተሪእኻ ቦታ ትኸይድ ኣብቲ ቦታ ምስ ኸድካ ወይ you go to that place you see different kinds of activities okay which is very nice ብዙሕ ዝኾነ ንጥፈታት ትርእዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ so in this case እንታይ ማለት እዩ ቦታ ዋው this is fascinating ተይልካ እዚ ብጣዕሚ መሳጢ ይብለካ ኣሎ ብጣዕሚ ሰሓቢ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ understand Yeah. this is number So one something that makes you shy, that I think so. ሻይ እኳ ሕፍረት እዩ ዘሕፍረካ حفظ بقى sorry. ያ ሻይ ዘሕፍረካ قولي that عبين لنا تعمل قلت زي. very interesting Very interesting. Thank you. yeah interesting ሕጂ interesting ይብሎም ፃዕዱ ብዙሕ ትጥቀሙላ ይትኸል oh this is interesting bro يعني أنت أخينا كم زيو this job has very it has a good salary and also it's near to your home and also you can ask permission as you want قال بس إحنا قال صبوا قطعت لي ما يسرح شو ده بقى قال oh this is interesting bro قال this is fascinating bro so بوز حاجات بتصير okay which قال أنت هلا نازل نقول ولا كان 9 and 10. nine okay nine Yeah. embarrassing this is you know something that makes you shy مثلا so زحفرك عاد الشاعر كله خالي بتعمل زحفر زوارق إن شاء الله um, for example let's say you have a relationship with uh, one girl okay and that girl is your wife's friend for example تبعت لي تكسم حزانة okay then if you started a relationship with her and your wife doesn't know
So as time goes, so maybe your wife knows your relationship with her friend. But not relationship, then after that, this will be embarrassing thing for you. بتاع مزحف انه يكون معها مالتي ويواردك مالتي. Do you get my point? ስለዚህ Yeah. ከምዚ ዓይነት ኩነታት embarrassing ኣዝዩ በቃ ብሻሎ ዝሕፍ በቃ ተኮይኑ ከምዚ ዓይነት embarrassing ይበሃል ማለት እዩ. Which is something that makes you very shy. Okay. Last one, number 10, shocking. Shocking. Shocking تخوينا أسنبت. جي كسنبت كأخذ خاني بدرجة بنيجاتيف نقدر تسنبت. Positive ديكونس بنيجاتيف. Not outcome. ናቱ ሪዛልት ኔጌቲቭ ኮንኮላ ብዝገሊፅ ወሎ የ መጀመርታ ካውዝስ ሰርፕራይዝ ይሎ ኣሎ ካውዝ ማለት ሳዕቤን ናቱ ማለት ድማ የስዕብ ማለት ስለዚ ካውዝ ሰርፕራይዝ ምግራም የስዕበካ ከምኡውን ዲስሜይ ከዓ እንታይ ምስንባድ ማለት ወይ ከዓ ምድንፃው የደንፅወካ ከምዚ ነገር ከየካ ድንፅወካ ከሎ ከምዚ ዓይነት ይበሃል ሾኪንግ ማለት እዩ Okay, I got it. good ፅቡቅ ካልእ ከተረዲእኩም ንብላትኩም يا تردينا تنكري So let's go to the part 2 lesson, grammar lessons. Okay. Now this is the continuation of last week's lesson. And today we learned the first part of the first tense here. But before we go to the first tense, which is the active or passive voice spelling, first tense ማለት ነው ፈራዊ tense ትብልና ናይተን ዝነበረ መዘኻኸር ንገብር ማለት እዩ So last time we learned about 3 tenses, how to change from active and passive voice. And that tenses are, first one is present continuous, which is when we change into passive voice, it says, the rule says subject plus am, is, are, and then plus being, and then plus verb 3. This is for refers to present continuous tense. At present continuous tense كميكا passive voice تغيير تمارنا ماتي okay تمارنا هنا sorry okay and then simple past we learned about simple past how to change from active to passive voice and the rule says subject plus was for singular and were for plural okay and after that you have to use verb 3 okay yeah this is for simple past for simple past tense okay and the third one we learned about simple future tense how to change from active to passive voice and the rule says subject plus will and then we have to add be after that we have to use verb 3 this refers to simple future tense okay and I can give you examples for all of them for example for simple so for present continuous tense you can say my home is being painted now for example this is passive voice and it is present continuous tense in Tigrinya its meaning is ገዛይ ይልመጥ አሎ ሕጂ ማለት እዩ ገዛይ ይልመጥ አሎ if you want to say like that my home is being painted this is present continuous but passive voice okay second example by simple past I will simply change this one to past so you can say my home was painted okay you can say an hour ago or last week so this is past tense simple past but it's passive voice okay بس حق زاد كمان so
The meaning is what? My home was painted. What is the meaning of that in Tigrinya? My home was painted. Ah, ገዛይ ቅድሚ ሰዓት ገዛ ተለሚፁ ተለሚፁ yeah, ተለሚፁ ኢልና ንዛብ ትኮይና ተላሊቑ ወይ ተለሚፁ ትኮይና my home was painted እና ወራይ ኮይና ንዛብ እዚ ሕጂ ፓሲቭ ስለ ዝተቀየረ was ንጥቀም ዘለና past ካሶስ third one feature ንጥቀም ኢና my home will be painted next week ናይ feature ስለ ዝኾነ ንጥቀም ኢና ንኣብነት my home will be painted next week ንኣብነት so ገዛይ ዝመፅእ ሰሙን ክልመፅ እዩ ተይልኻ ወይ ክልቕለቕ እዩ ተይልኻ ፊቸር ንጥቀም ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ስራሕቲ ሙሉእ ሓሳብ ሕጂ ትኽኢል ኣትያ ሙሉእ ሓሳብ ትኽኢል ኣትየ ዘሎ እቲ ኣቀያይራ ዝምልከት ግን ክንቅይር ከሆነ ከመይ ጌርና ንቀይርዎ ማየና ምስለኒ for example ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ ክሰርሐ ንኩላ ሓንቲ ከዓ ናብ ኩሉ ይንቀይራ ማለት እዩ for example ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ ተፅርሓና she ኢለ she will sell her house tomorrow ወይ ከዓ ታገብር ክእል እየ ባህን ገለ ክወስኸላ ምጭምታን ፅቡቅ ትርዳእና she will take me to the bus station she will take me to the bus station okay. This is first sentence second Karina she took me to the bus station Guess has a tense she's taking me to the bus station دي انت معلم كل انت فندمو summarize قمكم متحف سيدنا معناتها okay first one is future tense نزيان think يا تخوينا مجي متى تهندنا ملاحظة تاخدوا على check number first of all we have to check the sentence if it has object pronoun which is person object pronoun كوين سب اللو أبن check number ስለዚህ አብዝንት ያለው be حرسة يوصل على لبس وصلي so me أنا نعيد ببرتا خوني أنا خول and then you have to check the tense what type of tense it is this is simple future tense so when we change the feature into passive voice we use this kind of rule will be I will Let's be see. Yeah I will be after that the verb taken. take should be verb 3 I will be taken by to the bus station first of all so I will be taken to the bus station okay by hair this is the right answer okay that's the right answer Mata. Next she took me to the bus station again here I have object pronoun I so I have to change the word me into I then you have to check the tense of the sentence it is past so here we have the rule for the past how to change from active to passive then we have to say I was here because I is singular you have to use was then the verb to should be changed into verb 3 then you have to say instead of took you have to say taken okay I was taken to the bus station okay by hair okay then by hair this is the right way of changing here also we have she's taken me to the bus station my object pronoun is me so we have to change you have to start here by saying I then after that we have to change the tense is present continuous then our rule says is are plus being and then plus verb 3 so we have to say am being taken to the bus station okay by her like this by her this is last week's lessons okay last week lessons يعني سلست أقوى ما يرنا مالتي now we are going to see the fourth type which is simple present tense nice simple present tense so I think I have a question. huh قبل حتى كانت لسه oh she will be taken by her كانوا النهارده سن دحري دلته ذا البوست تاخد منه
قدم I will be taken by hair by كبد hair علي. to the bus station. اوكي حاجة انتايري بتي by hair by the by جلسبن أمون أتاخد بتصلوا معتي Okay. حاجي but if there is time expression it must be before the time expression. You have to write the word by her, by him, by them. It must be written before the time expression, which means before every day, before yesterday. كأمي every day, كأمي yesterday, كتصحى له. شرحة أما جرشة time goes. But if it's about place, it's better to write it at the end part of the sentence. Okay? Okay. كمل الزارة معك. Okay. Teacher, Yes, please. I have a question, sorry. Yeah, no problem. Right. My home is being painted now. زين سلسي أنا بتحتاج له على كم زي تجابر أكلت زي بلون زي تحت قال إذا زلنا باي هير باي هم تزي بلس صراحة دخل كم اللي تقول صب example. انتهى له عمو لحسب كنت عينت بروبلم الصغة انتهي transitive verbs بايلو intransitive verbs بايلو نابع تابزي level لا تما ايضا كنت ما رجعنا تفضل لكم من حاجتي transitive verbs بايل transitive verb تمارتي مولو حسب سي object زلو ويتقبل زلو انت خوينو معتي تقبل زلو تمارتي تقبل السب كون خل ويتقبل النجر كون خل فجي كما يتقبل مالتي حانت مول حسب أبتحق انت يزبط subject verb كم دما object كله له زيادة ملت من حسب بعض مالتي subject مالت التي فتح مع أكاد وي the doer of the action verb the action بعدي تتقباري object كا receiver of the action فكا تقبل the action تقبل the action for example I give him money كل خيله okay or I give or not right I give money even money تنعمدت زين قلت مو الحساب رأينها ساسيتنكا I give طيب اوكي قداميتي I give him money أنا نوعه جنزب يبيع كاريتي I give money أنا جنزب يبيع ساسيتي I give تازل اوكي أجي قداميتي بسندس نزح حق زيا عمالي على تبقيها معناته subject ناتي مني أنا فتسام أكالي أنا مالتي I give verb to actually بتنايم have action verb ماتي هم كا اتي زقبل دلو تقباري اتي زقبل دلو سب مالتي object مالتي سلازي مني هم هم على مالتي سب سزلنا تسوي قدم مالتي بل ماني كمان هذا جنزبون هذا تزوهاب انتاج له جنزب هذا سلازي من التابع على حساب مالتي object بقى so in this case نزام على حساب زي نا passive كيان نخلينا مالتي اوكي نزام على yeah حساب زي يا تسبو كاليت ريوا I give money أنا جنزب يهبه so أنا أنت يهب جنزب يهب سلزي أنا subject الله give مهاب verb ساسيكا أتزوهاب كانتي money object مالتس ماني سلزي زياون ملت الله مالتها نزل حق زي أمال الله مالتها isn't it سلزي كزار الله شو money جنزب بأي وهابيك تلها مالتي which is لما عتنا معنا مالتي يعني present tense صحيح ገንዘብ በአይ ውሃቢ ትብልሃ ማለት እዩ እዚ ይበሃል እዩ ስለዚ ልክዕ ኣላ ማለት እዚኣ ነዚ ሕጊ እዚኣ ማለት እያ እዚ ኣብ መንጎ እዛ ቀዳሚትን ካልኦትን እንታይ ትፍልል ኣብዚ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ግን ሰብ የለን ነገር ኣሎ ስለዚ ይከኣል እዩ ክትዛረከቡ ሳሴቲ ግን ኣይጊብ ኢሉ ተወይዱ እንጂ እንታይ ይህብ ኣይገለፀልን ሳብጀክት ኣሎ ቨርብ ኣሎ ግን ኦብጀክት ግን የለን እቲ ዝወሃብ ነገር የለን ስለዚ ሕጂ ናብ ፓሲቭ ቀይራ ይትኽእል እያ ስለዚ የለ እዚኣ ሕጂ ምልቲ ኮነት ማለት እያ እዚኣ ሕጂ ኢንትራንሲቭ ቨርብ በሃል ካልእ ግን ሳብጀክት ቨርብ ኦብጀክት ዝማለት ኮይኑ ግን ኩሉ ናብ ፓሲቭ ቀይሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ okay ፈጠሩ ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅ ሮዴንሽ there
Yeah, so it's clear. Yeah, very nice. Good. Okay. The last part, which is the simple present. Okay, نقرينا معناته. Okay, بس تصفحش. صدمة. Nice simple present tense. نقرينا حاجة. Simple present tense. تعرف على tense متى. بس خاص simple present tense. Okay. So if you remember the first rule that we learned about simple present tense, ኣብዚ ፓሲቭ ማለት እዩ ገይሮስ ዝኮና እስኪ አስማይት እስኪ if you are with me, can you tell me the rule of simple present tense? What does it say? The rule of simple present tense. ስለዚህ ሓለፍኬ ማለት እዩ ቀዳማይ ኢለ በስ ሓለፍናስ if you remember, if you don't remember, you can say I don't remember, teacher. simple present ብዛዕባ ህልው እዩ ዝገልጽ Can you tell me in English, please? Tell me the rule in English. What is the rule of simple present tense? subject Okay. plus verb Okay. and plus and they, we, he, she. Plus am, and then they, we, he, she. Okay. Actually, it's not correct because I have never taught you this kind of rule. So I will ask another person, another student. So, Lydia, can you tell me the rule of simple present tense, please? Subject plus verb 1 Okay, subject plus verb 1 verb 1. or verb is. Yes. Okay. So this is the correct rule of simple present tense. This is active adjective. Subject plus verb 1 or verb is. Okay. So this is active voice. زينة تماما هنا. verb 1 verb is كان يقعد كم تخل تماما معتي. إذا جيت تقول قدم سماعات مرتي قبل الواس سماعات مرتي كله active. بactive voice نات تماما. Because active مالت بعدها تقوله بعد تقوله بعد تقوله actions زمان معتي. ስለዚህ بخوم تماما معهم. ኣብዚ ሕጂ ናብ ፓሲቭ ኤር ከሎ ግን ትሕግ እንታይ ዝብል ሕጂ ኣብ ነግረኩም እዚ ትሕግ እንታይ ዝብል ሳብጀክት ቅድም መፅእ እቲ ኦብጀክት ዝነበረ ናብ ሳብጀክት ቀይር ማለት እዩ ካብኡ ኣብዚ ሕጂ ኣም ክንውስኽ ኢና ናብ ፓሲቭ ኤር ከሎ ኣም ክንውስኽ ኢና is ክንውስኽ ኢና we will add or we use am is are and then we are going to use verb 3 እዚ ዓይነት ቀሪና ማለት ሕጂ ብዛ ተሪዩ ባይንኻ ደሶም ማለት እናበልና ክንዛረብ ንኽእል ስለዚ this is the rule of simple present tense when we change it into passive voice. Okay, it talks about everyday action, you know, that talks about every day, every month, you know, an action which is done always. ስለዚህ this kind of rule, or when we change simple present tense into passive voice, the rule says subject plus am is are and then verb 3. This rule, it has a little bit difference when we see it in present continuous tense, isn't it? A present continuous tense تحقنتايز subject am is are كدحر أبستات وصالة being to see being نصغينا عبد passive passive زارق
passive Mm. pair plus being Yeah. being نوسخينه a present continuous. Okay, but it's in present tense. We don't need to use being here. Okay, we just say am is are and then verbs نጥቀም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓሳብ እዚ ኩሉ ግዜ ብካልእ ሰብ ዝግበር ከምዚ ይግበር እዩ ከምዚ ይስራሕ እዩ ፈተና ንወሃብ ኢና ንስራሕ ንወሃብ ኢና ሆምወርክ ንወሃብ ኢና ናልኩም ክትዛረቡ ከለኹም ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከምንዛረብ ምእንቲ እዚ simple present tense passive መፅኡ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ግን active ኮይኑ ነው ስለዚ ሕጂ ንርአ ብዚ ሕጂ እዚ ሕጂ ክንዛረብ ኢና ሓንቲ ኤግዛምፕል ክወክመ my teacher gives me homework ትሪኣ ብዚኣ my teacher gives me homework so መምህረይ እየገዛ يبني ይህበኒ يبني because present ናይ ኩሉ ግዜ ስዙ so ይህበኒ እዩ so here gives scenario it is third person singular I am talking only about my teacher so ነዚኣ ሕጂ ናብ ፓሲቭ ቀይሮ ተባሂልና መጀመርታ ሚ ኣሎ ሲ ትለና ስለዚ Yeah. I ብልና I ተናታ ትጥቀምና if you say I you will say am because the rule says like that so after am you have to use verb 3 so here we have gives okay given so we have to change this gives into verb 3 so I have to say I'm given what I'm given homework so I have to say I'm given homework by my teacher or by him okay I'm given homework by my teacher so now what is the meaning of I'm given homework by my teacher what is the exact meaning ትርጉም ማለት ስንፈታዘ I'm given homework by my teacher ማለት እየገዛስ homework ተባሂሉ መምህር ይወሃብ መምህረ ይወሃበኒ የውሃበኒ ወይ የውሃበ ክልተ ኮይነ I'm given ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ቴንስ ኣይተቀየረን ዘሎ ቴንስ ሓደ ዓይነት ዘሎ you have to remember this one ቴንስ ሓደ ዓይነት ዘሎ ኣብቲ ኣተራጉሙ ኣብቲ ሙሉእ ሓሳብ ኣቀያየር ትቀይር ዘሎ እምበር እቲ ቴንስ ኣይተቀየረ እቲ ግዜ ኣይተቀየረን ዘሎ ናይ ኩሉ ግዜ ትዛረብ ዘሎ ሓደ መምህረይ ይህበኒ ሆምወርክ ኣነ ብመምህረይ ሆምወርክ ይወሃበ ናይ ኩሉ ግዜ ትዛረብ ዘለኹ ጀስት ኣብቲ ኣቀያየራት ሙሉእ ሓሳባት ግን የሸለውጥና ማለት እዩ ብከምዚ ይግበረለ እዩ ከምዚ ይግበረለ እዩ ከምዚ ይወሃበኒ እዩ ናበልና ከምዛረብ ተኮይና ፓሲቭ ቮይስ ግን ፕሬዘንት ቴንስ እዩ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ማለት እዩ Okay, next example. He calls me every day. Oh, he calls them every day. So he calls them every day. So our object is them. So I have to say they. After they, what should I use? Are. They are called by him every day. ትርጉማ they are called by him every day. ንሶም ብኡ ኩሉ ግዜ ይድወለሉ ይድወለሉ ያ ትርጉም ዘይፈጥና ነርኩም አለ ሓንቲ ትርጉም ይብላ they are called by him every day ንሶም ኩሉ ግዜ ብኡ ይድወለሉ ያ እዛ ነገራ ማለት ነው they are called by him every day okay yeah okay again my friends help their neighbor my friends help their neighbor here our subject is plural so that's why I have used verb one here so my friends help their neighbor so what is our object now from this sentence which one is object their neighbor their neighbor because their neighbor this is possessive adjective their
ናቶም ስለዝኾነ ናቶም ኣብዚ ክቀይረከ ንዕኦም ተዝኾን ነይሩ ዘየምግበርና እያ ናብዚ እዚ ግን ናቶም እንታይ ጎረቤት ስለዚ ኩላ ነምፃ ማለት እዩ እዚኣ ዲያር ኔቨር ኢልና ክንጅምር ኣለና ማለት እዩ ኣስተውዕሉ ዲያር ኔቨር ኢልካ ጅምር ማለት ምክንያቱ እቲ ሓሳብ እንታይ ንሳቶም ንጎረቤቶም ይሕግዙ እዮም ስለዘላ ኣብዚኣ ሽዑ ጎረቤቶም ኢልና ንጅምር እምበር በይና ኔቨር ተምፂና ግን ጌጋ ክትኮርብ ዝያር ካልኦ ክትከይድ ዝያር እኳ ዘማ ይኮነት እንተላ ኢትስ ዲያር ተኮይንካ ናቶም ዝኾነ ናቶም እንታይሽ ናይ ግድን ኣብዚ ክህልሎ ዝኾነ ቃል ክህልሎ ስለዚ እሱ ኣይፍለን ኢና ትኸውን so their neighbor are is 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 okay is ከመይ ጌራ ኣር ተኮይና እኳ ኣብዚ ኣር እዚ ኔቨርስ ክኾን ነይሩ hi yeah yeah ጎረቤቶም ጋዘ ከም ሲንጉላር ክስኛ ስለዚ their neighbor is helped by my friend. their friend. friends yeah. ዘንጓ so is helped ጎረቤቶም ብኦም ይሕገዝ እዩ ወይ ጎረቤቶም ብያሮክተይ ይሕገዝ እዩ እንተኮይና their neighbor is helped by ዘሚና ንዛረብ ማለት እዩ ካብ ፍሬንድስ ኢና ንዛረብ ማለት እዩ so ሕጂ ካብዚ እንታይ ክንወዳእ ንኽእል እንተይልና ብዛዕባ simple present ወይ ዝተፈላለዩ ቴንስ ልክ ከምቲ ትግርኛ ንዛረቦ the same like in Tigrinya we use different kind of tenses if you want to talk about passive voice for example embassy trade then embassy مستكا هتبقى نحري توهيبت باسبورت توهيبت سخمز عين زران هنزرب passive voice يبلغنا ማለት ደሞዜ ወርወር ዝውሃብ ደሞዜ ወርወር ዝውሃብ ኢለ ክዛረብ ተኮይነ ሕጂ እውን ፓሲቭ ቮይስ ከድልየኒ ምክንያቱ ኣትዘራረባይ ከምኡ እዩ ዘሎ ይውሃብ እየ ዝብል ዘለኹ ይውሃብ እየ ክብል ተኮይነ ናብዚኣ ክመፅእ ማለት ናብዚኣ ከምፃለ ቴንስካ ናብዚኣ ከምፃል ማለት ትማሊ ደሞዜ ተዋሂበ ክብል ተኮይንካ ፓስት እያ ክትከውን እዛ ኣይ ኣም ዘላ I was كون مالتي I was given إلى خزاري مالتي ما السلاري لزي جيكو يبلين جنزة قد حرصومون كوا هذه قلت خينها نا feature خيرة will be given إلى خزاري مالتي so تتقوموا يريكم الله تتقوموا تريوا الله ستقوموا تداريكم وحانت بيبريكم تنحقوا غلان تحفكم بخل لان جاكم example فيكم نسرعكم كلت نقعد خلنا this is a way of studying زي professional تاعنا على شيء دراسات فليا تنارست فليا مركز نأخذ توعيك هذا كير أخذ توعيك كذا يرك خلك إنك برتاعك كير أخذ توعيك برتاعنا فلاج ده بس كير أخذ توعيك آخرنا فوت أصدقكم ما أصدقكم كا معت مشاكل اللي بقى حقولكم so if you have many problems in your mind that we cannot understand, we cannot study, we cannot memorize things. كنا زي ما قلنا. صار مثل زمان كنا نريد مالتي. Yeah. جرب زي حالات. Okay. عن عادة سلطانة تقريبا بزحلو We clean our room every month. We clean our room every month. So, انت قبل قال يا ما بقى مصلح له. أبيت كذا له ورقسي. لا شركة له. زي أذكر من زي أقول كذا. جعل نفسي متحريهم تاتمرت نقول لا تاتمرت نعيد أريحهم أنا سأزمركم ليكونس كلاتكم this opportunity is amazing for you زاحج أدرى لكم ما زلهم تبغى تقعد أمي معناته أنا تبغى أستاذ مرديهم بس نفعتهم هارا اللوهم بسهم قد سات اللوهم قد ساتهم مبزعتهم جد اللوهم سلزي السوم زحاتو حتى كما هو دعتها مسحاهم معك كله لا ترى هذا بزي سكفتا نتفهم كات ماركولا إذا عدل إزاي يركب
ከምኡ ስለ ዝኾነ this is a good opportunity for you to understand many things here, especially the things that was creating a problem for you. ንዓኹም ዘሸግረኩም ነበረት ነገራት ግራመር ክንገለኹም ኣብዚ ሕጂ እዚ ዕድል እዚ ባይታ እዚ ነው ትበሉ this is a golden opportunity for you. እዚ ወርቃዊ ዕድል ነው መምህርካ ወዲ ዓዳ ክመለካ ከሎ ንሕድድ ጥቀመሉ ትኾንካ ስራሕ ስራሕ ንኣብነት ስራሕ 10 ናይ ምሽት ውድእ ትኮንኪ በቃ ነፍስኻ ትሕፅብ ኣቢልኪ ፅባሕ እንድሕር ክላስ ኣላትካ ኮይና ተወዲእካ ደቅስታ እዩ ዘለ ድሕሪ ኣምሲኺ ግን ሰዓት 3 ለይቲ ገለ ደቂስክ ግን ድሕሪ ክላስ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ የለን ከመይ ካሓንጎልና እኮ ይደክም እዩ ኮምፒተር ኣይኮነ ክደክም ክነፅንዕ ኣይንኽእልና ክንርዳእና ይክእል እዩ that's why you have to be a planned person. Okay? ምስላ እንታይ ያለ ሓንቲ failing to plan በለብ ዝርኦ ሓንቲ ምስላ ኣብዚኣ failing to plan okay is planning to fail ምስላ ሪኦ እዚኣ ነው ብጣዕሚ ደስ ብለና ምስላ I like this program no failing to plan is planning to fail ተማለት እዩ መደብ ክትገብር ዘይምኽኣል ያዚኣ ቀዳመይቲ መደብ ክትገብር ዘይምኽኣል ንውድቀትካ ምምዳብ ማለት እዩ ይሁንማ ስለዚ planning to fail ማለት ንውድቀትካ ምምዳብ ማለት እዩ failing to plan ካ ፕላን መደብ ክትገብር ዘይምኽኣል ስለዚ ብመደብ ምኻድ ፅቡቅ ግዜ ንድሕሪ ስራሕ ኣለኒ ፅባሕ እታ ነብሰይ ፈልጣቲ ኮይነ ከምስ የብለ ነብሰይ ፈልጣቲ ኮይነ ማለት እዩ ነጅሕ ዝሰብኩም የምስ I stay in the night የምስ ካብ ሰዓት 2 ለይቲ ሓሳብ ምሲ ግን ንጎሆም ትስፈልጥ ስለትፈልጥ ተኣመነ በቃ ትስእ ማለት እዩ ሓንሳ ሓደ ግዜ ኣሎ ዘጋጥም ግን ብዙሕ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ትስእ እንድሕር ነፍስኻ ትገምግማ ነፍስኻ ተኣምነካ ትኮይና ግን ካብቲ ነፍስኻ ተኣምነካ ነገራት you have to be ready for it okay ስለዚ ትመስል ናተይ ምኽሊ ማለት እዩ so we clean our room every month so here ወርሂና ክትመለፅ ርዮ የብረ ሰዓት ማለት እዩ መፅኦም ትኾይኑ so what is our object here Our our room so you can say our room is Our room is cleaned cleaned by us us every every month. month. Giancarlo. Our room is cleaned by us every month. Every month. So this is the way of changing from active to passive voice using simple present tense. If you have any question, you can ask me here. Before we go to summary. If you have any question here, you can ask me here. Any question, please? የብና ማለት የብና ማለት Yeah. Okay, good. ሰጂ ሰማር ፎቅች ትታይት ሰማር ትጥቀመና ተሓንተ መየካ አክቲቭ ፓሲቭ ኤር ተሓንትኻ ኖርማሊ ቅይር ዝኾነ ማለት እዩ ከመይ ቅይር ኣሆሎ ቀይርና ፓሲቭ ዝዛረብ ከለና ማለት እዩ ኣብ ሂወትና እቲ ዕላማ ንምንታይ ንመሃር ዘለና ከመይ ጌርና ፓሲቭ ክንዛረብ ምእንቲ ንመሃር ዘለና ስለዚ ከመይ ጌርና ፓሲቭ ክንዛረብ ንኽእል ቀዳመይቲ ሕቶ እንታይ ኣላ ንኣብነት ዝረኽበኩም እየ
تبعت حتى مم. آم، أوكي. دوموس توحيدة جزء كدامتي دوموس يوهبني صاحبتي دوموس يوهب له. أوكي تبعتها دوموس وهب هي زي انت تماين نزلنا ما يتفجر الشام زي تماين متصرح من ثلاثة معزنا سلزي first دوموس توهيبة. What kind of tense is this? First of all, past tense. past tense. past finish it توهيبي. So this is past tense. So توهيبة خايب للمبر هي بيكون سلزي توهيبة تخيلو passive مالتي. So زي passive كنتها I was given my salary. yeah, given زرمات. I was given my salary not زرم. معناته توهيبة سلزي قانا مالتي بتحكي عن خدرنا. The action is done by another person. ምናልባት ባይ ዘይብላ ቲሸርት ክትክእልኹም ግድና ኣይኮናን ባይ ንጥቀም ግድና ኣይኮነን ብዘይ ባይ እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኖርማሊ ደሞዝ ተዋሂበ ክብል ክእል ከምዚ ተገይሩለይ ክብል ክእል ዳዝንት ማተር ፀገም የብሉን ዳዝንት ሃቭ ኤኒ ፕሮብለም ኦኬ ደሞዝ የውሃበኒ እዩ እንጅሪዎች ደሞዝ የውሃበኒ እዩ so what kind of tense is this Present. Present tense. yeah Present. simple ምክንያቱ ሕጂ ባዕልና ንሓትት መዓስ ኢና ነብስና ንሓታ ነዚኣ ክፈልጣ ትኽእልና መዓስ ይብለሉ ይወሃበኒ መዓስ ኣብ ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ፕሬዘንት ኮይኑኻ እና ማለት ጊቨን I'm ማይ given salary. salary ሪዎች I'm given my salary ደሞዘይ ይወሃብ እየ ወይ ከዓ ይወሃበኒ እንተኮይነ ልክ ከምዚ ገና ንሰርሓ ማለት ትኽእልና እንደገና ንሰርሓ ማለት እዩ ኦኬ ደሞዘይ ይወሃብ ኣለኹ መዓስ ሕጂ Present. ስለዚ Present present continuous tense سنزيها تعجبتها كاتا simple present بمنتهى تفلح I عبزة am given being مصدم حنا سلازي بغا ما تحزوها لا أنا أريوج آمنا being قبر given Joe my salary لزر جيت على جاهده دوما زي يوهب وخنا لما تحكي هم أمس أجينا ويا زيادة ጽቡቅ ህፃናት ከምዚ ኢካ ክትሕዘ ናይ ብሓቂ እንድሕሪ ሒዝካ እንተን ሕግታት ሕጊ ምስ ሓዝናን ሽዑ you have to do it in practical way if you understand the rule if you memorize the rule then try to use it practical okay because if you make practical then you will understand it for you كل ጊዜ ህብዳልኩም ማለት እዩ next one ደሞዝ ክወሃብ እየ ማዓስ ብሕጂ so this is future picture. I will be. I will be given. So you have to say I will, and then be, and then given my salary. Hello. Okay. Yeah, my salary. Okay. So كابزي انت كنردع نخيل جي تاني قبر سامار سلسفانة نفس مقام قام قبر so انت هلا زي ما ساسو what are the same things here in these four sentences we have verb 3 remember given 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 in all tenses we have verb 3 so what we can understand from this is when we change any sentence with different tenses into passive voice our verb is verb 3 okay when we change different sentences with different tenses into passive voice all the verbs are verb 3 هنا sentences وهنا sentence بالصفر tenses تسرح نا passive نكيرو تخينا
ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቴንስ ዘይመፃ ይኹን ናይ ሕጂ ይኹን ነገር ይኹን እቲ ቨርብ እንታይ ይኸውን ቨርብ ስሪ እዩ ዝኸውን but እቲ change ኣብ የመፅእ the difference comes is before the verb 3 ቅድሚ verb 3 ዘሎ is ለውጢ ዘሎ ማለት እዩ if it is past you have to use was or were if it is simple present only we have to use am is are if it is present continuous tense we have to use am is are and then being being and if it is future tense we have to use will and then be will will be be okay but the verb should be verb 3 እዚኣ ክፈጣ ዘለና ነገር ማለት እዩ ናትና verb verb ስጥራይ ክኾን ተሎ ማለት እዩ ክውስኽ اوكي اوكي good ሕጂ ኣነ ሰሑ ፀኒሐ ሕጂ ግን ንሶም ክሰርሑ ማለት እዩ ኩሉ ፓሲቭ ኢና ክሰርሑ ዘለና ሕጂ ቅይሩ እዩ ዝተቐየረ እዩ ግን ከመይ ካ ካብቲ ናብ እንግሊሽ ተቐይሩ ምክንያቱ እንድሕር ትግርኛ እንግሊሽ ምቕያር ተኸይድናዮ በቃ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተረዲእና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ትኸዶ ማለት እዩ Yeah. Okay. حوالي. The, okay. Okay. So قداميتي حاول يجنزب هو زي ما نخسر حمسيكم زي لولي أخسر My brother مهم. will be مهم. will be money. لك أهو نحاول نقوم غير كده Even money. دير تشيكن هودي okay سكرين تدخل my brother My will be brother given money. given okay given okay تبالغ yeah هو yeah you say only will be then جنزب هو نتبع الرقمات حاول Yeah. oh okay good next one جميلة حاول جنزب يوها My brother is my brother is okay being given being given money. كم زيادة my brother is being given money بين ثلاثة no yeah مع حتى هو هو so تبالغ guys yeah تبالغ because this is present continuous زغنة my brother is being given that's good okay okay سكرين بلدي أخيري حاول جنزب يوهب إيو my brother is given money is given money very good that's what it means so this is my brother is given money good okay إذا أخذنا منع ناب out my brother was very good خلاص given money ننزل الماتي my brother was given money نا ننزل الماتي ስለዚህ እዚ ሕጂ ብክንደይ ክሳርና ማለት እዩ ብኣርባዕተ ቴንስስ ጌርና ሙሉእ ሓሳብ ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ብፓሲቭ ቮይስ ክኾን ከሎ ማለት እዩ ሕጂ
بباسيف فويس هنقول مالتي يا زي أنا صراحة مالتي بتقرب تمارنا تخوني لكن تهم قلت زي حجي بتقرب تمارنا قبل تخوينا بأكسس تخوني my brother will give them banana give زي ما قلت will give man banana زي أنت مهند my brother brother is is giving giving ما money. يتخوّل يا زي أخاني my my brother brother gives money Give us money. تخوّل ما تريوا زي أخا تحتوي تخاني زي مالتها my brother give 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 money money. كيف حجي حجي it's a difference يو حجي زي بيا مان كيري زلو حجي active يقول حوي كنزل كهبي وهاب تبرد كهبي يخوّل كالي تريوا my brother is giving حوي ገንዘብ ይህባለሁ ወሃብ ዲኮስ ይህባለሁ my brother gives money حوي ገንዘብ ይህብ የውሃብ ዲኮነስ ይህብ ቀየና ያጂ አክቲቭ ስለሆነ እንደ my brother gave ማይ ተልኻ حوي ገንዘብ ሂቡ በር ተውሃቢ ኮነ ሂቡ እናዘረባና በዚህ አትፋይ ነው ማለት ስለዚህ እጂ አክቲቭ ሂቡ ይህቢው ይህባለሁ በዓሉ ሰት ገወርታ አክሽን ይኾን አክቲቭ ኮይኑ እዚ አክቲቭ ኮይኑ ማለት ኣብዚ ግን አክቲቭ ኣይኮነ ስለዝግበረሉ ዘሎ ማለት እዩ ስታት ኩሉ ሰጂ ፓሲቭ ይበሃል ሰጂ ጂ ከምዚ ኣብ ሽጋራ ዝበሎ ባች ኣክቲቭ ስሞከር ፓሲቭ ስሞከር ይበሃል ኣብ ሽጋራ ማለት እዩ ስሞከር ሰሓቢ ምሻኪ ሰሓቢ ማለት ስሞከር ስሞክ መስሓቢ ስሞከር ከዓ ሰሓቢ ሰሓቢ ሽጋራ ማለት እዩ ሶ እቲ ኣክቲቭ ስሞከር መኒ እቲ በዕሉ ሽጋራ ትስሕብ ማለት እዩ እቲ ፓሲቭ ስሞከር ከዓ መኒ እቲ ጨና ዝስሕቦ ኮፍ رديكم انت يبقى باسي سموك إيه ده؟ بخاطر قبل الكلام مالت تسحول لها مالت مسوانك ساعة كان قد قاعد بغالب بتسكا ده سو حجي بغم غيرون تاع تمرت اكتيفين باسي كاي مو واحد قد مارا مالتي اكت سموك باسي سموك ريغام ولا هو مرخا اولاد يا قبل كده الكلام بنت. يا oh good okay I think استردعكم يمثل الله okay إيه حنت لو توترنا تجركم زي باسيف مهابنا أنا أكتيف مقيرة بعد نعم تتغيروا هذا هو تغني ليش نفسنا 5 6 قلت ليش مالتي كيف انت قادرين اوكي فاسيد نمبر انا بعطيك ريال انصاركم اوكي اوكي my teacher will be helped by us تزامن حسب ايوه my teacher will be helped by us اوكي مجموعة زي اكتيف ولا باسيف ولا سنتنس باسيف passive voice ماشي باسيف ما تغيري سبب من هنا يبقى انا كحجازي يدخل لنا اوكي زي حاجة عن قبرنا مجموعة بمن يجي حق الزلمة وي وي بعنا حق الزلمة سلطة باي أزلة كل عذاب باي أز تبدلا تحت قوانيا ويك كيرا ولا باي كتفيو ويك خوان معناته زي اكتيفيشن كيرا صنع دايز نعمل سمتي نحن عاوز نقبلنا لازم انت عين تنسالو فيتشر هالو لازم ويل جمع بحالتها بيتر help انت كمان معناته دايز نعمل سنة اكتيفيزم لازلاتش we will help in شعوب my teacher my teacher الله ممكن أحسن تريج زين كلام ما تحجي هو we will help my teacher إحنا نمرنا كنا حق زينا نجي كابزة أول شيء سرعة تغني نمرنا ممري هنا ممري هنا ما أدخل طلع نجي كابزة متعريو
هبزي عملت أنا القصة هبزي عملت سويت خلاص زمانت يبي الحب ما تجني رمي ما تدعنا بسيط غير ما خمت خلا ما تبي كلا عملت okay um, they are being um, mm, invited by her okay سك مايك سك زيادة active skill بدالي متى passive as they are being invited by her first what kind of tense is this Mike present continuous. very good okay ስለዚህ present continuous كحصلها see so Yeah. She she is okay invited. she's invited like this Nine inviting. She is inviting inviting the range. inviting She is inviting. She is inviting زي نوع معدومات. زي كم زي okay Yeah. okay اسكي زقام تلو زقام خالي أبزيها ما بعد كيغا زيد لا زم برا زم زي أزم تخون yeah Yeah. هم وداتا زي أنت كمين أوت زن okay هم عن دوامات okay another example we were paid by him إذا أدما جميلة تذكير أنا بأكتف أسيب هذا first of all جميلة what kind of tense is this simple past. very good simple past very good yeah so now you can change this one to active He he is paid us. very good bravo very good he paid us زيادة كون this is bad active زي أنا he paid us زيادة we were paid by him كان سبحان yeah Yeah. very قلت good لي أتكلم ها أتري لي كيف أقول ترى برتاح زي أول تري لي أخاف هو ستا أكتبنا قني حق زكاي سلمت حق زكاي مسيلكم أتي أكايرا مور تخلو أجي أتوي نبرة ما أزكم دغير أزكم نبرة وي كم بخون كم تنس قاطع تنس كم بدو كما يخول بتعتصف تغير كاس لك كم تخون مالته فزت تقول تخل يا تبغى تعبى زوي لك عم ذكران مخران ما تذكران مخران مو زعمت قدام تخيك كتوت هذا تقول لك كمان كمان يا توت هذا تقول لك كمان اوكي قال example uh, present perfect okay yeah my friend is taught زنا أو تزح by teacher جوسي مجم teacher جوسن ثلاثة لا تلاقيها عوض لا إيه حلفنا تسكر مكاي ماسي شمي صاحب الله شمي هذا صحيح الله قوينا if my name is written here then your answer should be correct don't make a أوكي mistake if you make a أوكي mistake then I will consider you as my enemy واي 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 فهمت لا يقرا حسبك يا شمي تلاقيها مالت أوكي simple present I think so very good
Joa. Uh, I know it's a big responsibility for you, but yeah, okay. My name is not easy. yeah, I know. My friend is taught by teacher Josie. My friend taught by teacher Josie. Teacher Josie Mhm. teaches, Teach. Yeah. yeah, teaches my friend. Is it هشام correct محمد. or wrong? Yeah. Correct. Correct. Maniato. That's simple present, yeah? First of all, it's simple present. Second one, what is our subject? Who is the teacher? Or who is teaching your friend? It's teacher Josie. So we have to start by teacher Josie. Then this is active voice and simple present. So since it is active and simple present, then we have to use verb S here because teacher Josie is third person singular. Teach, then who is Yeah. taught? My friend is taught. So you have to say my friend. Correct. Very Yeah, good. proud by me, yeah. Now you prove it that you like me. Ragis Kalila. Good. بعد Good. حبس قدرك وعهم تراها بطرك Okay. تتنكر تتنكر Ya me toca ya. Give me that. Okay. 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 My boyfriend. My boyfriend. Um, sorry. So right now, Khadija, I'm given a gift by my boyfriend. መቼም በአፍቃሪ كيرر كله ስለዚህ ያን حتى أفكاري اختلاكي تكاكي بالكن I'm given a gift by my boyfriend غير أنا بأكتب ده First of all, what kind of tense is this? Somebody. Also, سامعين اللغة الله عليك. Oh, mhm. What kind of tense is this? Uh, Mhm. present continuous. I am giving a gift by my boyfriend. أسمعك أنا جاهزة. سمعك يلا باكن بتاع أبين يسمع على اسمه هنا. أها أنا زي سمع زي لحمة سنين بقى أنا. كان نسكي تجمع مسك أنت مجموعة عن tense what kind of tense is this first of all? هاي continuous كلها تاتجة. So if it's continuous, you are wrong. Because if it's present continuous, continuous. you have to do it like this. Being la la. Present continuous passive كوينة should be being here. Present continuous فلاتهم مالتي. زي كان being in. اه بس لازم أفتح لها. I'm given a gift. أنت قبل بعد simple خط past. اللي نبقى خيدنا جبت بنو no نبقى gift نزيبزة. ليديا سكي ليديا بيدا ليديا تحنتي ليديا تاني كرم تحداش يكونس تاني كرم ليديا وانتو بلن قاعدين وانتو ناي كرم ناي هجي ده ترى من قبل أنت عاد كان أنا أقول لك قاعد نجيز كان لا بس كان فالله ليديا يلا يلا. يلا عندي سؤال خواتي عمل أوكي سنايتسكي سنايت
Chưa. إيه ده؟ Alo chưa. بس أنا أسألني حاجة where is that? Ồ hả. Alo. Rồi. Where is us? Okay. Huh? Did you answer my did you listen to my question? I said where Yes. you where is us? Mm, سنيتي تمام. سمعنا chưa. where is us لك تمالتي انتي زي كاني. وا محمد واتسألنا كده. where you is us كم جاي لك كده where you Where. us لك كم جاي لك كده آه. بس أنا الله هديه كاني. لا لا are you تخيل بس أنا where you is us كوا تمالتي Very with. are تخيلنا الله خدم سنة مالتي أنا تاني كله. بس أنا تاني كده. ما أنا بدي لما. هي. جيتك تم لسه أنا أنا هنشر. سؤال عرب شنت يعني هو. زين ما متلاق كلام خاطر كده no I wasn't legal yes I was عندها yes I was إذا هذا ما okay لذي أخذ إيدي السحب من أفكار الخيط سمعتك ويري وزاس Simple pass. Teacher, simple pass هتكون تفهم. لا لا يا لا ريت لا أنا ما قاعد. من ملسك تقاقيل سؤال له سؤال. من ملسك تقاقيل له the more you say the more you make a mistake goes Basil the more you say the more you make a mistake أنا the نفس more مثل the more you make mistakes the more you make me angry okay كده سمعتوني لا so Hello, teacher. أمو حرا تعانتني سازي أسنقرنا بالحرا Simple past. أو أو خلص الحين اوكي أنا نفس مثل نعم كان خير ده زي كلهم تسوى عمرنا من تسكي تتركوا كلهم تسويكم لي تتركوا ست وتسوي زبرة تفشون ترتيري مالتي ساكن ديال رغبة قرمك اوكي دانيتسكي simple present tense very good yeah يعني حجة my boyfriend gives yeah oh me a gift very good Yes. principle كما نحصل على الصحيح you are good performance you are having a good performance here so my boyfriend gives me a gift زيادة زلمة present اسمه yeah كده نايت وي عوض وي جميلة وي قالوا تمارو تنظم لسه تمارو وي دي سلام يكون بالسلو أغدي يوم أسرع موصل الصبحين كب زبون دلوقتي فماتي but if you don't study it earlier then you cannot answer تتصل قدنا ساعات هنا بنقول بنلسو تعمي أشكال ماتي ولا تنسون أسنع وعلى تنس كمان أسنع عند الناس زي بزح نقر يحلفنا له بزي وركي ماتي كوصغرة Yeah, if you good can. very good yeah why not Even سمعتي now. yeah okay okay um, لحظة Sunlight was stolen their car last week last week so by someone last week okay إذا أربع بزح بدي له then لازم بزح يكون you have to understand the concept the meaning and the tense so Samrawit was stolen her car by someone
last week. So what is the meaning of this one? First of all, Samuel was stolen her car by someone last week. ሳምራዊት ወት Mhm. መኪናኣ ዝሓለፈ ሰሙን ሳምራዊት ተሰሪዓ صدقني ናይ ሳምራዊት መኪና ዝሓለፈ ሰሙን ተሰሪዓ بمن؟ ሓደ ሰብ بحارسة by someone. Okay. ብሓደ ሰብ ያ بحارسة. Okay. ስለዚህ ናትና subject ሕጂ እንታይ ኢና ንጀምርና ማለት እዩ? ሳሙን someone ገርመኩም ከዓ ዘረባይ ሓቂ ዝኸውን ደንበኩ ኩሉ ሓቂ ዝኸውን ትዛረብ ከሎ ከዓ ስለዚ ይኽደንኪ ክሎዝ ኮል عفوي سرقي لا سرقي أنا عفوي someone. Okay. someone ሽዑ እንታይ ክትብል طلعت نقول خلاص لقيتي دقس مش هتدقس. اوكي someone ها تعمل لا شخص past نقبل حاجة حجي simple past ده مثلا so we have someone stole verb to stole stolen oh. someone stole ها Her car. someone stole الشمس زل حجي تاني قبل normally سامراويت حكيرة سامراويت كارنول مالتهم زي قبل تدينا هير كاركم دخل يكاد اوكي لاست تمشي yeah that's what I was that's what I want yeah so I'm going to نزار so this kind of practice will help you improve ማለት صراحة أجزاكم بسات وزهنا غيركم sorry teacher yeah please I have question yeah stolen ዘለና verb 3 مش yeah verb 3 verb 2 ከዓ stole verb 1 بس stole what about verb 2 لا verb T stole stole verb 2 هو still got verb 3 زي مالتي verb 1 verb 1 verb 1 زي still this is verb 1 okay بس احنا هنقدر yeah verb 1 مشكلة حكاها ده انا اقول يا صوتي still stole باسم لا كم يدخل زي still stole yeah كم زي still verb 1 yeah still verb 1 stole verb 2 stolen got verb 3 بس واحد جيت السريع قلت خمكة passive هاتك لا فوت على كتش السريع كنت زارو من هدريهم you have to say I was stolen okay وكما كان السريع قلت هنا my car was stolen فمن أنزل كيف تسرق كذبلك ها كيف تسرق كي تسرق ماكينة خايف تسرق قدرت اوكي ماكينة اخذ سرعتهم كي in case ياخذ خمس حج in case your car will be stolen will be stolen will be stolen yeah okay من أنزل okay did you understand today's lesson? yeah So today we have learned two things. First of all, the vocabulary, which is about adjective, and then حجبزي إذا زمالكم adjective بداش كم زي ما تقول حسب كيرة homework بكم يدحرة تحرسوا ده شو أسخاتكم إذا قالت أبتداش كتبتوهم مالتي okay منتان more منتان كتفضل and again بجيكازي I will send you this kind of sentences changing from active to passive with 4 tenses
and ከምኡ ድማ from passive to active ጋር ከፓሲቭ ናብ active ጋር ቀይር ከምፃኩም ሓሙሽተ ማለት እዩ dan መዛኸብ ها نقراها كمان صنقات لومات ترادنا Yeah. Yeah. very good very good